Hi, hello students. Welcome to Tej Academy. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ. ಆ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ. ಇವತ್ತು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈಗ ಫೋಕಸ್ ಇದೆಯೋ 40+ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ರಿವಿಷನ್ ಟೂಲ್. So today we shall see 3 marks questions. So already as per our yesterday's discussion, part 1, that is for 2 marks questions, you have already done 45 questions. I hope all of you have read all those questions and you are thorough with those questions. Today we shall do this part 2, 3 marks questions. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಹಾಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ PDF ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಇಫ್ ಯು ಜಾಯ್ನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ PDF. ಅದಲ್ಲದೆ ಇಫ್ ಯು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ತೇಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ ಫ್ರಮ್ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್, ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲನೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ನಾವು ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ NCET ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ITEP ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ BSc Ed, BA Ed, BCom Ed, ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, IITs, NITs ಆ್ಯಂಡ್ RIs, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಮಾಡೋಂಥ ಅವಕಾಶ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಯೂನಿಕ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ IITs ಆಲ್ಸೋ. 5 IITsನಲ್ಲಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, 5 NITsನಲ್ಲಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ IIT ಹೋಗಬೇಕು ಥ್ರೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ IIT JEE ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಥ್ರೂ ITEP, ದಟ್ ಈಸ್ NCET. 10th March ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ. ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತೇಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ನೀವು ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಬಿಫೋರ್ 10th March. 10th March ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಚ್ ಅ ತೇಜಸ್ ಬ್ಯಾಚ್. It is exclusively for training to BSc and ITEP program. So already this batch has started. 20th February ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. It's an online course, not offline. It's online course. The price is given here. You people can join this course. If you join this course, you will get exclusively lot many content. You will get recorded videos, you will get live videos, you will get interaction, you will get doubt clearing sessions, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ವರೆಗೂ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್. ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟು ಅವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್. ವಿ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೆನ್ಷನ್ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. 3 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ we have taken all the 5 properties so that you can choose whatever you want to choose. You can choose among that. That's why we have taken 3. Instead of 3, we have taken all the 5. So they start from positive charges and end at negative charges. Yavadu field lines start from positive charges and end at negative charges. In a charge free region, electric lines can be taken as a continuous course without any break. ಲೂಪ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. 2 ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಟು ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎನಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ಸ್. ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್. A tangent drawn to an electric field line at any point gives the direction of electric field at that point. So if you have a curve, you draw a tangent, that will give the direction. ಅದೇ 4th ಪಾಯಿಂಟ್.
So this is the fifth point what we have added here. This is the fifth point and this is the sixth point. So sixth point is density of field lines is a measure of the strength of the electric field. So generally ಯಾವುದೇ ಥರದ field lines ಇದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೋದು. Strength of the field is directly proportional to density of the field lines. ಎಲ್ಲಿ field lines ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Be it be magnetic field lines or be it be electric field lines, ಎರಡರಿಂದನೂ it is same. Any field lines, this property is always there. So ಈ 6 ಅಲ್ಲಿ any 3 you can write and each will carry 1 mark. So you can choose according to your convenience and write. So what is meant by an equipotential surface? So either the definition and 2 marks alla nodidivi. It is a surface at which at each and every point the value of the potential is constant. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ರಾ ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಡ್ರಾ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ದೇ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. If you take a plane which is perpendicular to this direction of electric field, and that plane will be the equipotential surface. ಅದೇ ರೀತಿ if you take a point charge, for a point charge concentric circles ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, but in 3 dimensions it will be concentric spheres. So it will be spheres. So these two are the equipotential surface. You have to draw this. So draw ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you have to make sure that ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ they should be all parallel to each other, point in the same direction, equal spacing ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ we can say. And this plane, you can draw this plane either, it should be perpendicular. So when you draw the plane, it should appear perpendicular to that. So that is how you have to draw these two equipotential surfaces. Derive the relation between electric field and electric potential in a uniform electric field. So this question is a derivation. So first we start with some considerations or assumptions. So consider a charge plus Q placed in a uniform electric field E. So the magnitude is E. Let the charge move through a small distance dx. So another quantity that we are considering is dx in the direction of the field. We know that the force of the charge is given by F equals to QE. So this is equation 1 I take. What is the expression for work done? Work done is force into displacement. If it is a variable force, we use it as dW and dx. So if I substitute that value in this equation, so this is the equation for work done. So if I substitute equation 1 in equation 2, what do we get? dW equals to that of Q into dx. Now potential difference, if you remember the definition, we generate as V equals to W by Q for potential, and for potential difference we write it as dV is equals to dW by Q. So that is what is mentioned over here. So if I take this definition, what I am going to do is I am going to substitute this dW from here. So this I'll take it as equation 3 and this I'll take it as equation 4. So substituting, what do we substitute here? Substituting equation 3 in equation 4. What do we get? dV equals to that of QE dx by Q. So if there are same charge we are considering, so it gets cancelled. So dV equals to E by dx. Then rearrange ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get it as E equals to minus dV by dx. So the negative sign indicates that higher in the lower ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ indicate ಮಾಡುತ್ತೆ. If you take the magnitude of this by using the modulus, it will be dV by dx plus ಅಂತ mention ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. So that is how we will be deriving a relation between electric field and electric potential in a uniform electric field. Mention any 3 important results regarding electrostatics of conductors. So electrostatics of conductors only, they are asking us to write any 3 important results. We have listed out all the 5 results. There is one more result which is not being mentioned over here. Idರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 3 you can take. So what is the first one among this? Electric field inside a conductor is 0. Our mention ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಿಗೆ ಬರೆದಿರೋದು.
ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಏನೇ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಒಳಗಡೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರ್ಪಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ರಿಸೈಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ Q = 0. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ರಿಸೈಡ್ ಆಗೋದು ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ Q = 0. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ಯು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಅಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್. ಸೊ ಇದು ಕರೋನಾ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಅ ಕರೋನಾ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. Derive the expression for the equivalent capacitance of two capacitors connected in parallel. So this is about parallel. Series ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ C1 and C2 ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. So first we draw these two diagrams and let two capacitors C1 and C2 be connected in parallel across a voltage V. Cp be the effective capacitance of the combination. So for the first capacitor charge, general formula for charge Q = C into V, where Q is charge, C is capacitance and V is the potential. So by using this we write Q1 expression and we write Q2 expression. Obviously V same ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 1 and 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನ Q ಅಂತ ತಗೊತೀವಿ, Cp into V. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್? ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ Q is equals to Q1 plus Q2. Now substitute the value of Q1, Q2 and Q here. CPV equals C1V. ಸೊ ಎರಡರಿಂದನೂ V ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ V and V gets cancelled. Finally we get Cp is equals to C1 plus C2. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ 1/CS = 1/C1 plus 1/C2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. Explain with a circuit diagram how a galvanometer can be converted into voltmeter. So a galvanometer can be converted into voltmeter by connecting a suitable high resistance. High resistance ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಯಾರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಅದನ್ನೇ ಆ್ಯಸಿಟಿಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಸಿಟಿಸ್ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ R = V/Ig, potential by I current through the galvanometer minus resistance of the galvanometer. We'll get the value. So ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೋಲ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್, ಅ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. Derive an expression for magnetic field due to a straight infinite conductor carrying current using Ampere's circuit law. So Ampere's circuit law, what it says, the counter integral of B dot dl equals to mu naught times the current flowing through that conductor. So that is the law. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಲಾ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ I. Let P be a point at a distance R. So this is the current through the conductor P, which is at a distance R, shown in the figure. So if you draw a locus of this point across the conductor, you will get it as a circular path like what you have got here.
So that is what you will be getting as a circular surface also. Then I, according to Ampere's circuit law, counter integral of b dot d equals to mu naught I. If I take a line element, illೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು line element dl ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ line element, if you integrate it, you will get the circumference is given by 2 pi r. So if I substitute that, it becomes b times 2 pi r equals to mu naught I. So if I rearrange this, it becomes b is equals to mu naught I by 2 pi r. So this is the required expression for magnetic field due to a straight infinite conductor carrying current using Ampere's circuit law. Very simple diagram draw ಮಾಡಿ Ampere's circuit law ಬರೀರಿ, dl integrate ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 pi r ಸಿಗುತ್ತೆ. So here you can mention brackets ಅಲ್ಲಿ dl integration of dl counter integral of dl is 2 pi r ಒಂದು ಕಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ substitute ಮಾಡಿ, you will get the required expression. Explain the conversion of a galvanometer into an ammeter. So obviously ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೈಗೆ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಅಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಎನಾಲಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿ, ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್, ಹೈ, ಲೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ತರವಾಗಿ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ the time being. So circuit arrangement, so G is the resistance of the galvanometer, Ig is the maximum current through galvanometer, total current to be measured, and S is the shunt resistance. So on the shunt resistance illi RS anta subscript ide, Rg is the resistance of the galvanometer, G is the galvanometer. So current through this ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು Ig ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. So potential difference across them will be same. Already we have seen this resistance whenever they are in parallel, potential difference will be same, current will be different. So since now the parallel ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ everything will be bypassing through this, which will be a low resistance, so that there will not be much effect in the current that will be measured by using this galvanometer. ಅಷ್ಟೇ simple concept. So the value of shunt resistance ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ, Ig times G by I minus Ig. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ galvanometer ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ what do we do? First diagram, circuit diagram, represent them, explain the terms in it, write this formula for finding the shunt resistance. So this definition you need not write. If you want to write, you can write this. Galvanometer is a sensitive used to different small currents. To measure large currents, it is converted into ammeter by connecting what? A low resistance in parallel with it. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು. Converted into an ammeter by connecting a low resistance in parallel with it ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕು. So the 9th question is, write any 3 properties of magnetic field lines. So first among that is, they form closed continuous curves. So they are all loops. Electric field lines alli loop illa anta bariyuತ್ತೀವಿ because that is different. Magnetic field lines alli continuous curves which can be a loop antanu use ಮಾಡಬಹುದು. So they actually form a loop. So outside alli north to south irutte, inside alli south to north irutte. No two magnetic field lines intersect each other. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇರೆ. ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್ ಶುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 different directions at the same time, which is not possible. ಅಥವಾ 2 tangents cannot be drawn to a given curve at a single point. ಹಾಗಾಗಿ it is not possible 2 directions at the same time, which is not possible. The density of field lines represents the strength of the magnetic field. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಆ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಂದರೂ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಡು ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ಗೂ ಬರಿಬೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ಗೂ ಬರಿಬೋದು. ಏನು, ದೆ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಆಯಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರಿಬೋದು, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲೈನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೆಮ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮೆಮ್ರಿಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್. Magnetic permeability is the ratio between magnetic field and magnetic intensity.
So magnetic field B and magnetic intensity H if you take, the ratio is what we call it as magnetic permeability mu. Magnetic susceptibility is the ratio between magnetization and magnetic intensity. So ಇದೆರಡು ಕೂಡ ರೇಷಿಯೋನೇ. ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್, ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಹರ್ಡಲ್. ಸೊ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು 11th ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ವರೆಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸತಿ ಬರೆದು ನೋಡಿದೆ ವಿತೌಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟಿಲ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಓದಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿತೌಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಬರೀರಿ. ಮೆಮರೈಸ್ ಈಸಿಯಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ನಾರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಆ್ಯಪಿಂದ ಎಲ್ಲನೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೀಡಿಯೋಸ್, PDF, ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ either ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ದಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ನ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್. So chi is equal to m/h. So this is A. So B part is what? Magnetic relative permeability is the ratio of permeability of the medium to the permeability of free space. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ನೀವೇನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? C/V ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. C ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್, V is the speed of light in the medium. Something similar to that. ನಾವು ಕೋರ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅನಾಲಜಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮೀಡಿಯಮ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಮೇ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ μ0, ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಸ್ μ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಬಿಲಿಟಿ μr ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ μ/μ0 ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ರಿಲೇಷನ್ μr is equals to 1 plus susceptibility. So they have asked only to write an expression relating them. We write an expression. Easy theoretical question idu. Distinguish between diamagnetic and paramagnetic materials. First, magnetic material anta bandaga immediate agi you should think attraction or repulsion. So that if you think, you will be able to remember the first point. First point they are repelled by magnet. Dia repel dia. ಸೊ ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮೆಮರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಪ್ಯಾರಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅದನ್ನೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಯಾರಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಡಯಾ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಯಾ ರಿಪಲ್ಷನ್, ಪ್ಯಾರಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. Less than 0, greater than 0, both the ways you can say. That is the second point. So dia repel, para attract. Para attraction ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಬಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಬಿಲಿಟಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1, ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಥರದ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. So it is independent. If you change that also it does not change. But here it is inversely proportional. Andre if temperature is increased, susceptibility will decrease for a paramagnetic material. They are weakly magnetized in the opposite direction when placed in external magnetic field. Andre on the field ee tara idre or they will be magnetized in the opposite direction. Idralli they will be weakly magnetized in the same direction. Eradu kuda weakly attract agutte. So idu henge sir difference agutte andre ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎನಿ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಬರೀರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್.
ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಓದ್ತಿರೋ ಅದರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಫೆರ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಫೆರ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡಯಾ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥವಾ ಡಯಾ ಫೆರೋ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾ ಫೆರೋನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೂರನ್ನು ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ 2 ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಯು ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದ ನೀಡ್ಫುಲ್. ರೈಟ್ ಎನಿ 3 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅನದರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏಕಂತಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ದೇ ಆರ್ ವೀಕ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಫೆರ್ರೋ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಐರನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐರನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಫೆರ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಈ ರೀತಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ susceptibility is very small and negative for what, diamagnetic. Opposite of that what, very large and positive. Do not retain magnetism after removal of external field. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಅವ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟೈನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಈಚ್: ಬಿಸ್ಮತ್, ಕಾಪರ್, ಲೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್. ಯಾವ್ದಾರು 2 ಬರೀಬೋದು. ಐರನ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್. ಐರನ್ ಅಂತೂ ಫೆರ್ರೋ ಐರನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ನ ನೀವು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡಯಾ, ಪ್ಯಾರಾ, ಫೆರ್ರೋ ಇದು ಮೂರನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಬರೀಬೋದು. ಎನಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ದ 3 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್. ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಸೇ? ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಅಪೋಸಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್ ಇಫ್ current is produced, that will be such that it opposes the change that is producing. What is the change that is producing it? Magnetic pole. So ಈಗ magnetic pole ಇದ್ರೆ it will be opposing. ಅಂದರೆ ಏನು, if you bring a magnet N, the flow of current in this loop will be such that in anti-clockwise direction, such that it will result in a north pole itself. If you bring south, it will induce the south pole itself. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ನಾರ್ತ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಅಪೋಸಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ರಿಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಪೋಸಿಂಗ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪೋಸ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ದ ಕಾಯಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್, ಈ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಅಪೋಸಸ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ವಿತೌಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. Suppose if you take the contrary to this, opposite of this, ಏನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಆದರೆ ಇದು ಸೌತ್ ಆಗಿ ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡದೇನೆ ಇದನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿತೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್, ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ either be created nor be destroyed. It can be only transferred from one form to another form in an equivalent amount. So ಹಾಗಾಗಿ it will not be in accordance with law of conservation of energy. It will violate it. Therefore, Lenz law ಕೊಟ್ಟಿರೋ explanation is correct, and that is how you have to explain this Lenz law also. Very easy concept and very simple. You can easily write this. What is meant by electromagnetic induction? So the phenomenon in which EMF induces in a coil due to change in magnetic flux linked to the coil. So magnetic flux, so if you have a coil, if the magnetic flux linked to the coil is changing, that will result in an induced EMF, and that phenomenon is what we call it as electromagnetic induction. Then 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೋತ್, ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್. ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Magnitude of the induced EMF in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux to the circuit. So magnetic flux ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, that will be equals to that of the EMF. So that is
about Faraday's law of electromagnetic induction. Very, very important question. 2 marks al barbodu athwa 3 marks al barbodu. So here we have to derive the expression for motional EMF induced in a rod moving in a uniform magnetic field. So this is the diagram where the conductor is moving in a uniform magnetic field. So this is cross. So into the field, into the board, ನೀವು ಯಾವ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿತಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then how do we answer this? Consider a rod PQ of length L moving perpendicular to uniform magnetic field with the speed V. The speed is V given in the figure. So magnetic flux for the surface PQRS. So ಇದು ಎಷ್ಟೇ ಮೂವ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಫೇಸ್ PQRS ಇರುತ್ತೆ. Is given by BA cos theta, that is given by BLX. Now theta is 0 here. So that when the theta is 0, cos 0 is 1. Hagagi will get this expression. By Faraday's law, we have epsilon is equals to minus d phi by dt. So in place of phi, you substitute this BLX. So we get this will be B times L times dx by dt. Now dx by dt is nothing but V. So BLV anta sigutte. So this is a very simple derivation. Now ಏನು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಬರೀರಿ. It will be more than enough for you to get 3 marks for this question. Obtain an expression for instantaneous induced EMF produced in an AC generator. So AC generator ಅಲ್ಲಿ induced EMF ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. So first we will define a rectangular coil of n turns, area A, rotating with angular velocity omega in a uniform magnetic field B. Magnetic flux linked with the coil at any time t. So at any time t, if you have to take, that is given by phi equals to BA cos theta. So this is the expression for magnetic flux. So we can take this as any number of equations and we can substitute it. So I'll take only this equation later. So phi equals to BA cos theta. Since the coil rotates uniformly, the angle, that is the phase angle, whatever you have taken will be given by omega t. That is angular velocity into the time. And if I substitute this theta in this equation, this is equation 1, this is equation 2. So if I substitute equation 2 in equation 1, we get phi equals to BA cos omega t. So if there are n turns, the flux becomes NBA cos omega t. So that is equation 3. By Faraday's law, we have induced EMF is given by rate of change of flux. So minus d phi by dt is the equation 4 anta tagotini. Now illi substituting equation 3 in equation 4. E equals to minus d NBA cos omega t by t. So minus of NBA is constant, I take it outside. So if you differentiate cos omega t, that is minus omega times sin omega t. Is the differentiation formula alle ide. So minus into minus becomes plus NBA omega sin omega t. Idralli tumba terms irodrinda we take it as initial condition na kottu E naught equals to NBA omega anta tagondre we will get E equals to E naught. So illi you can take it as small E naught also. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಆದರೂ ತಗೋಬಹುದು, ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ನೀವು ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್? ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ induced EMF produced in an AC generator. So you also know what is an AC current. It changes its direction periodically. So calculate resonant angular frequency of a series LCR circuit. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇತ್ತು. ಸೊ R equals to 100 ohms, inductance L equals to 1 millihenry, and then capacitance is 1 nanofarad. So L value, C value ಎಲ್ಲ ಇದೆ. So omega is equals to 1 by under root of L into C. If you substitute that, you will get the value of omega as 10 power 6 radians per second. Just substitution and simplification. Write the two conditions for total internal reflection of light and mention its one technological application. So total internal reflection, just you draw this diagram. Very simple diagram. So instead of going for refraction, it will reflect. So idu denser, idu rarer. Idu I greater than IC.
ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು, ಲೈಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆದರೆ ನೀವೇನು ಬರೀರಿ, DR I ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ IC, ಇಷ್ಟೇ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ. D2R ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಶುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. I ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ IC ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಸಮ್ಸ್, wherever we want signals to be transmitted without loss in energy, we will use this. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈಬರ್ಸ್ನ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಯೂಸಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಬರೀ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀಬೇಕು. We are in the 20th question now. Write Cartesian sign conventions adapted for measuring distances in reflection of light at spherical mirrors. So mirrors are lenses. On both the cases we do the same. So ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಅದೇ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ದ ಆರಿಜಿನ್. ಅದೇ ಲೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಯು ಟೇಕ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್. ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಲ್ ನೀವು ಈ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಲ್ ಇಫ್ ಯು ಮೂವ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. Distances measured opposite to the direction of incident light are taken as negative. Heights measured above the principal axis are positive. Heights measured below the principal axis are negative. So ಇಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಈ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೆನ್ಸ್ಗೂ ಬರಿಬೋದು, ಮಿರರ್ಗೂ ಬರಿಬೋದು. ಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಪೋಲ್ ವಿತ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಎರಡು ಕಡೆನೂ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರೀರಿ. ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ 3 marks. Completely theoretical. So draw a ray diagram. Just a minute, I'll complete this diagram. So the angle of incidence I, angle of emergency, this is the angle of deviation. What is angle of deviation? Original direction ಮತ್ತೆ deviated ray ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೆಜರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಥಿನ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mu minus 1/a. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, mu is the refractive index of the material of the prism. A is angle of prism. Of course, one assumption is that angle of prism must be small. Generally, we discuss only that. So, ಇಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ 3 marks ಆಗುತ್ತೆ. Write 3 experimental observations of photoelectric effect. So, 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎನಿ 3 ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೋದು. So, what is the first one among this? Instantaneous process. Instantaneous process ಅಂದ್ರೆ ಏನು? As soon as a photon hits it, it will be emitted. What? Electron. So the ejection of electron, so photoelectrons which will be ejected due to incidence of a photon will be instantaneous. The moment it hits, it will be released. For a given photosensitive material, threshold frequency of incident radiation, the photoelectric current is directly proportional to the intensity. ಅಂದರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕರೆಂಟು? ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ photosensitive material and frequency of the incident radiation, saturation current is found to be proportional to the intensity of, whereas stopping potential is independent of its intensity. ಅಂದರೆ stopping potential will not depend on intensity, but then saturation current will be dependent on that. Then fourth point,
above the threshold frequency, stopping potential are equivalently the maximum kinetic energy. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. For a given photosensitive material, there exists a certain minimum cutoff frequency of the incident radiation below which no emission of photoelectrons takes place. So this is threshold frequency. So you can also write, for a given photosensitive material, there exists a threshold frequency below which emission will not takes place. So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 3 ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಈ 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 3 marks out of that. Write any 3 properties of photon. So photon the 3 properties ಬರೀಬೇಕು. Photon has 0 rest mass. So rest mass 0 rest mass ಇರುತ್ತೆ. Always moves with the speed of light in vacuum. ಯಾವಾಗಲೂ if it is moving there will be no rest mass at all. So 0 rest mass. It carries energy. So since it carries energy only, electrons are emitted. So emission of electrons takes place because of that. Energy ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಎಚ್ ನ್ಯೂ, ಇದು ನೀವು ಬರೆಯೋದೇನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. Photon carries momentum. Since it is moving, definitely will have the momentum, and that is given by h by lambda. They are electrically neutral, meaning is they are not charged. They are neither positive or negative, andre charge illa. They travel in straight lines in vacuum. Yake they are like light only. Light travels in straight line in vacuum, so photon should also travel with that. Yakandre it moves with the speed of light in vacuum alva. So that is why. Very simple. 3 point yavadaru memorize ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ. Write any 3 properties of nuclear force. So it is a very strong force, strong range force. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಅದೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್, ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ರೇಂಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಟೈನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಬರಿಬೋದು. The force is attractive for distances larger than that and repulsive if they are separated by distance less than that. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಬರಿಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು, ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ ಬೈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ thermonuclear reaction. The process of combination of 2 or more lighter nuclei into a heavy nucleus is called nuclear fusion. So fusion ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗಲೇ ಯು ನೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಕಂಬೈನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಇಂಟು ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. Hydrogen atom converts into helium along with so much of energy. You can also explain it in words also. This nuclear reaction takes place at very very high temperature of the order of 10 to the power 6 joules or 10 to the power of 15. So very very high temperature ಅಲ್ಲಿ this nuclear fusions will takes place. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ವಿ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 3 marks. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ 2 marks ಇರುತ್ತೆ. ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 1 mark ಇರುತ್ತೆ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೈದರ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ 3 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 points ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. 2 marks ಆದರೆ 2 points ಬರಿಬೋದು. 3 marks ಕೇಳೋದು ಇದರಿಂದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದಾಗ. ಸೊ 3 points ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ಫಿಶರ್ ಅಂತ, ಬ್ರೇಕ್ಸ್, ಹೆವಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲೈಟರ್. ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಂಬೈನ್ಸ್, ಲೈಟರ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಟು ಹೆವಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಫಿಷನ್ ಫ್ಯೂಷನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಫಿಷರ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್, ಫ್ಯೂಷನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್. ಅಕರ್ಸ್ ವೆನ್ ಎ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಲೈಕ್ ಯುರೇನಿಯಮ್ ಇಸ್ ಬಂಬಾರ್ಡ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಯುರೇನಿಯಮ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸಿಂದ ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್, ಫ್ಯೂಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದಿಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಫ್ಯೂಷನ್ ಸೆಪರೇಟಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು.
It is used in nuclear reactors and atomic bombs because this can be done with the controlled, that is why. Occurs in sun and stars, in hydrogen, and also in hydrogen bombs. So this is uncontrolled generally, but then now research is going on to make it controllable also. So that's it for today. Almost ಏನೆಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಎಲ್ಲನೂ 1-2 ಸತಿ ಇಲ್ಲ 3 ಸತಿ ನೀವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಹಂಗೆ ನೋಡದೆ ಬರೀರಿ, ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ರನಿಮ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋರ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಯಾಗ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಪ್ಯಾರಾಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾರಾ, ಆ ಥರ ಏನಾರು ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರೆಯೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಲಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಪೀಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಒಂದಷ್ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 5, 3, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. So if you are not subscribed to our YouTube channel, subscribe to our YouTube channel. Share it with your friends. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್. ಈ 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥಿಯರಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. PDF-ಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. And if you download our Tej Academy app, you will get access to everything. ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್, PDF, ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಯ್ನ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಓದಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಟುಮಾರೋ, ಓನ್ಲಿ 1 day is there. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಒಂದು 4 o'clock ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಏನೇನು ಓದಿದ್ದೀರ ಅಂತ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಂಗೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ.